We are for SRV, SRV is for us. Happy evening to everyone. I am Abhinav, for the last time studying in grade 10 Jasper. Today I am here to say what are my experience of grade 10. At first, this is a wonderful school which I saw compared to my previous schools. I want to say one quote. ఎదిరించేవాడు లేకపోతే బెదిరించేవాడిదే రాజు. ఇక్కడ ఎదిరించేవాడు మా రాము సార్ మరియు మహేష్ సార్. బెదిరించేవాడు మేము రాసినప్పుడు మా ఇన్విజిలేటర్స్. యుద్ధంలో మేము సైనికుల్లా ఉండి మా పరీక్షల యుద్ధాన్ని గెలిచాం. I remember one incident when I was in grade 7th. One day, my class teacher Rajita ma'am, ma'am asked to do one bulletin board. We all did. Ma'am gave one quote. I only specially took care of that board and I did. That quote is, "Don't tell me that sky is limit when there are footprints on it." I don't know the meaning. I simply followed and I wrote. But after that, the next day, my sir came and asked, "Abhinav, what is the meaning of that?" I don't know. Then sir asked many members. They also said, "Sir, we don't know." Sir casually said, "Okay, you have to know meaning for everything what you did." Okay, that one thing has struck me till now. I would never forget. From that day to this day, I learned that for everything what you did, you have to know the meaning first and why you are doing that, and you have to be pre-planned for everything. And then I'll thank my class teacher Rajat sir. Thank you so much, sir. You are so much innovative, sir. You always guided me a lot. And all the teachers, thanks a lot. Ramu sir, thank you so much. We are lucky to have you, sir. నేను మా పాత స్కూల్లో చూశాను, ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాడికి ఒక్కటే వాడే క్లాస్కి మానిటర్. కానీ ఇక్కడ ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాకపోయినా సరే, వాడు లాస్ట్ డల్లర్ ఉన్నా సరే వానికి క్లాస్కి టాపర్ అయ్యే అవకాశం ఇస్తారు. అదే మన ఎస్ఆర్విలో ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ ఎవరీవన్.